what happened. আমাদের সাথে তো আজকে হরিশ সালভে আসবে। হরিশ সালভেকে সবাই চেনে, ভারতের #1 jurist, not just the #1 lawyer, #1 jurist, #1 authority on constitutional law. লন্ডন থেকে উনি লাইভ আমাদের সাথে, তো অনেক অনেক ধন্যবাদ। Mr. Salve, we are very, very happy that you are with us today on Republic TV and Republic Bangla. And some of the pictures are there. And in Bangla, I would... In happier circumstances. Yes, I hope so. And in Bangla, I would like Swarnali and Moyuk to describe what happened, and then I'll explain it to them. Please go ahead. Swarnali, Moyuk, কিছু বলতে চাইবে তোমরা কালকে কি হয়েছিল সেটা নিয়ে? জাস্ট যদি স্বর্ণালী একবার আমরা রিক্যাপটা দিই খুব ছোট করে। 12টার সময় আমরা যেভাবে আমাদের ব্রডকাস্টটা করছিলাম ঠিক সেইভাবেই ব্রডকাস্টটা করি, কিন্তু তারপর যেভাবে গুন্ডামিটা শুরু হয়, যাদবপুরে দেশদ্রোহী মাওবাদীদের যে গুন্ডামি, এবং তারপর ব্রডকাস্ট করতে দেবে না, মানে ওরা যা বলবে সেইটা লিবারালিজম, আর আমরা কিছু করলে সেটা ফ্যাসিজম, ব্রডকাস্টও করতে দেবে না। The point they are making, Mr. Salve, for you I want to explain that the point is, and I'll run the visuals while I do this, we were told that even the broadcast will not be allowed, even reporting will not be allowed by these Maoist groups, and a young reporter you're seeing there was blocked, harassed, attacked and physically brutalized on the campus. Swarnali, what were you saying? Kichu bolchile tumi? অর্ণব রিদিতা ওখানে ছিল, পিঙ্কি ছিল, সন্তু ছিল, এবং এদের সমস্যা হচ্ছে বেসিক্যালি রিপাবলিক বাংলা এদের যে অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটিগুলো চলছে যাদবপুর ক্যাম্পাসে সেগুলো বারবার করে দেখিয়েছে। এর আগেও দেখিয়েছে যখন র্যাগিং কেস হয়েছিল, আর এবারও দেখিয়েছে। আর সেই জন্য এবার এরা এতটাই ভয় পেয়ে গেল রিপাবলিক বাংলাকে যে কোনোভাবে আটকাতে হবে, তাই এরা এই লেভেলের নিচে নামলো। এবং এক্স্যাক্টলি, আমি এটাকে ট্রান্সলেট করতে চাইবো। Mr. Salve, what Swarnali Sarkar is saying there today is that the anti-national activities that have been happening inside the Jadavpur University campus have been reported. Even earlier there was an incident of ragging, terrible incidents are happening inside the campus. The fact is we have been told you can't even go there. সেটাই তো বলছে, হ্যাঁ না স্বর্ণালী? বলছে কি তোমরা ভিতরেও যেতে পারো না, ইউ আর আউটসাইড দ্য ক্যাম্পাস। আর আমরা, আমাদের রিপোর্টার বলছিল কি আমরা তো, এটা তো নো মিডিয়া জোন নয়। We kept saying, Mr. Salve, that this is not a no media zone. If the media is not allowed inside a campus, then what can happen? Now, এভাবে করব আমরা, তোমরা প্রশ্নগুলো করো ছোট করে, আমি তাহলে তারপরে ট্রান্সলেট করে মিস্টার সালভেকে বলবো, ঠিক আছে? মিস্টার সালভে, they want to ask you questions on behalf of all the millions of viewers of Republic Bangla. I'll translate it for you, and this will go live in English and Bangla both. Please go ahead. Moyuk, Swarnali. ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাইবো অর্ণব, যে এই ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটি চলছে ফর লং ইয়ার্স, তারপরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার কিছুই জানে না। হাউ ইজ ইট পসিবল? পুলিশ ভেতরে ঢুকবে না, কোনো রকমের কেস হচ্ছে না, এটা কি কোথাও স্টেট স্পন্সরড একটা অ্যাক্টিভিটি চলছে? আমি ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি। I think you got the gist of her question, Mr. Salve. Anyway, you are so popular in Bengal, in all the high courts, they all love you. What she said is that how is it possible for the state government to appear to be unaware of what's going on inside the campus and almost not react? What is their responsibility in a situation such as this? So I start by saying, Arnab, and I say so with a very heavy heart, we have seen politicians walking around brandishing copies of the Constitution. They don't realize the most important part of the Constitution is not what is printed in that book, but what is fundamental to a Constitution, the soul. The day you lose your soul, don't talk of constitutionalism. And somewhere along the way, I feel that's a serious question mark on people in government who have allowed this kind of a state to come to pass. The problem is, for you and me, our right of free speech is for us, but for those who are in government and who promise to protect the rights of others, it is their constitutional duty to protect the right of free speech of each and every one of us, including those two unfortunate young ladies who I see being treated brutally in these visuals. And it tells you the level of constitutional depravity which has come to pass in our system, that things like this have happened without a reaction from the state government of cracking down, finding those who were responsible and dealing with them with the firm hand of the law. Okay.
So according to me, and one last thing I want to say, you know, the communists brought violence into the political culture of Calcutta, and as they say, sow the wind, reap the whirlwind. Mamata Banerjee, the whirlwind they are reaping. Mamata is doing the same thing. She's sowing the whirlwind. God knows what she will reap. This will get out of hand one day, absolutely out of hand. We must remind ourselves, Congress brought Bhindranwale into the political mainstream to try and checkmate the Akalis. The rest, the country had to pay a dear price for what followed. I want to ask Moyuk to translate a bit of that. Amar Bangla to khub bhalo noy, kintu moot points gulo. I want to emphasize the moot points. Je kotha gulo Harish Salve ekhon bollen, constitutional depravity kotha bolechen, ar bolechen he clearly blames the state government. কি স্টেট গভর্নমেন্ট অন্যদিকে দেখতে পারে না কি, মানে কি আমার চোখের সামনে যা হচ্ছে আমি প্রিটেন্ড করব আমি জানি না। ময়ূক এবং আরেকটা জিনিস মিস্টার সালভে এখনই বললেন খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা হেডলাইনের কথা। কংগ্রেস যেভাবে ভিন্ডারওয়ালেকে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে নিয়ে এসেছিল ঠিক সেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভিন্ডারওয়ালেদের মতন এলিমেন্টকে নিয়ে আসছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হেডলাইন বাংলার জন্য, এটা ভয়ের বিষয়। এটা বাংলায় আমরা বর্ডার এরিয়ার মানুষজন, আমাদের পাশে বাংলাদেশ সেন্সিটিভ জায়গায় আছে, এই এলিমেন্ট মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে মেইনস্ট্রিম পলিটিক্সে এলে ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে। The point being made here, and now he'll go to his next question. The point he's made there, Mr. Salve, is that Bengal is a border state. There are security overtones to everything, and to let anti-national groups, grow and take root, as you mentioned, the Bhindranwale case is extremely worrying. Moyuk will ask a next question to you, Mr. Salve, from our studios in Kolkata. Please. From Kolkata, please go ahead. Yes, Arnab, if you can ask Mr. Salve, খুব স্পেসিফিক্যালি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের এবং বিনীত গোয়েল পুলিশ কমিশনার ছিলেন, এরা আরজি করেও আমি দেখেছি কিভাবে ইনঅ্যাকশন করেছে। ক্লিয়ার ডিরেক্টিভ আছে অর্ণব, আমি চাইলে মিস্টার সালভে এবং তোমাকে পাঠিয়েও দিতে পারি, যেখানে নির্দিষ্টভাবে বলা ছিল আইডি কার্ড ইজ ম্যান্ডেটরি, সিসিটিভি ইজ ম্যান্ডেটরি, পুলিশ আউটপোস্ট ইজ ম্যান্ডেটরি। কিন্তু আমি জানি না, বোধহয় যাদবপুর ইউনিভার্সিটি একটা ডিফারেন্ট আইল্যান্ড, সেখানে পুলিশ ঢুকতে পারে না, যেখানে কোনো সিসিটিভি নেই, সেখানে মাওবাদীরা ঘোরে, কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না, আজাদ কাশ্মীরের দেওয়াল লেখা পড়ে থাকে, কেউ মুছতে পারে না। এটা কি রেড করিডোর হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে? ঠিক আছে, আমি কথাটা যেভাবে আমি মিস্টার সালভেকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করছি অন ইয়োর বিহাফ। মিস্টার সালভে, Moyuk has basically said that there are rules. There is supposed to be ID card, CCTV, there's supposed to be a police outpost. But the way things have been operating there, he's asking you whether this seems to you to be operating almost like an island, a red corridor in the heart of Kolkata. It is, and today the spoils of political power have become so tempting that people are willing to make deals with the devil, as they say. This is a devil which will devour Indian democracy, this kind of mindset. And if you're going to make a deal with this, if you're going to blink at all the checks and safeguards to make sure that there is a line which students do not cross, you are creating a problem which will turn extremely serious in a border state. Let us never forget the visuals of our poor army soldiers having to go barefoot into the Golden Temple and the repercussions that follow. I hope we don't reach a point created by Bangla police where the Indian army will have to be sent into this university. Strong words. Next question is coming from Shornali, sir. Very, very strong words there. Yes. And every word, every single word out there is going to carry so much weight, so much weight. Shornali. একদম আমরা একটা বিষয়ে খুব স্পেসিফিক জানার, শুধুমাত্র আমার নয় অনেকেরই, যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা পুরনো অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। আমরা দেখেছি মাওবাদীদের সঙ্গে, কিষেনজির সঙ্গে এর আগে আমরা দেখেছিলাম, যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও এই নতুনভাবে সরকার তৈরি হয়েছিল।
আবার এর আগে আমরা দেখেছি এদেরকে কি ইচ্ছা করে সরকার কোথাও পুষে রাখে? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে একটা সেফ প্লেস, যখন ইচ্ছে এদেরকে দিয়ে যা খুশি কাজ করানো যায়। আমরা দেখলাম আগেরবার ইলেকশনের আগে নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইন এখান থেকে চললো। আমরা কয়েক মাস আগে দেখলাম বাংলাদেশের জামাতদেরকে সাপোর্ট করে, সেই আন্দোলনকে সাপোর্ট করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে র্যালি বেরোলো, মিছিল বেরোলো। সো এরা কি স্টেট স্পন্সর্ড হয়ে রয়েছে, মানে রাজ্য চাইছে তাই এদেরকে পুষছে? আচ্ছা, আমি এটাকে ট্রান্সলেট করে দিই। Mr. Salve, I'll translate it very briefly. Yes, she's gone back into history in asking you the question and said Mamata had links with Maoists in the past. Kishanji, we all know the past history. And therefore, the suspicion that Swarnali has is whether Mamata keeps this Maoist link alive. মানে artificially যেভাবে Maoistকে একটা মানে support দিয়ে যাচ্ছে. Indirectly, she's giving them support, allowing them to be there so that there's some coexistence between both sides and her. It is apparent on its face. Arnab, a lot of political formations today look the other way. You know of the Delhi chief minister who has recently been unseated. He's cozying up with the Khalistanis for Punjab. I have very little doubt in my mind that the Maoists are very useful when it comes to elections, and this is payback time. I would suggest, Arnab, seriously consider filing a petition in the Supreme Court for these two young ladies. Their constitutional right has been taken away, their dignity has been violated. The Supreme Court asked the Supreme Court to direct the National Investigative Agency to go there to see what is going on and to give a full report to the Supreme Court and prosecute those responsible for this. It's obvious you cannot leave this investigation to the West Bengal police or to the West Bengal police. আমি এটা একটা ফলো আপ করতে চাই মিস্টার সালভে, আপনার সাথে বাংলায় কথা বলবো। আই উইল স্পিক টু ইউ ইন বেঙ্গলি বিকজ আই এম গেটিং আ ফিলিং ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আ লট অফ বেঙ্গলি। একটা প্রশ্ন করছি বাংলায় আপনাকে, কি আপনার কি মনে হয় মমতা ইউজেস মাওইস্ট অ্যাজ আ পলিটিক্যাল রিজার্ভ ফোর্স? আপনার কি মনে হয়, ডু ইউ ফিল শি ইজ ইউজিং দেম লাইক আ পলিটিক্যাল রিজার্ভ? Yes, I have no doubt in my mind. There are a lot of political parties in the southern part of India, in the eastern part of India, in the northern part of India, who don't mind, as to use a very strong English expression, supping with the devil, as they say, who don't mind doing this. So you are soft on Khalistanis, you are soft on people who are, you're soft on Maoists. You know what happened in Jawaharlal Nehru University. And then you have our soft-hearted liberals who support everything which stands against the notion of India. Correct. So that mindset is there. We have to combat it. But there are two separate dimensions. One is the people of this country, and I'm happy you're running this show. You're showing these visuals. Let the people of West Bengal. Absolutely. It's a very, very. West Bengal is a very literate and a very wise state. Very intellectually very robust people, and I'm sure they will have their own reaction to these visuals. But the rights, the constitutional rights of those young ladies have to be vindicated, and if they cannot be vindicated, then let's wind up all our systems. স্বর্ণালী, এটাকে ট্রান্সলেট করবে তুমি বাংলায়? এই যে এখনই মিস্টার সালভে যেটা বললেন, একদম অর্ণব খুব বড় কথা বলে দিলেন, খুব বড় কথা বলে দিলেন মিস্টার সালভে। তিনি বলছেন যে এই মাওবাদীদের এই ধরনের শক্তিকে বারবার করে কাজে লাগানো হয়েছে। আমরা যেরকম দেখেছি ময়ূক এর আগেও খালিস্তানিদের ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা, যাতে এই ধরনের অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্সগুলোকে নিজেদের রাজনৈতিক এজেন্ডা অনুযায়ী কাজে লাগানো যায়, এবং এক্ষেত্রেও এই রাজ্যেও তাই হচ্ছে। দক্ষিণ ভারত, হরিশ সালভে খুব স্পেসিফিক্যালি বললেন, দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মাওবাদীদেরকে কাজে লাগাচ্ছে। মানে বেসিক্যালি তারা ভাড়াটে গুন্ডার মতন কাজ করছে ভোটের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। এটা ভয়ঙ্কর কথা। অর্ণব, আমি স্পেসিফিক্যালি যদি আরেকটা প্রশ্ন তোমার মাধ্যমে আমি মিস্টার সালভেকে করি, খুব স্পেসিফিক্যালি আমি আবারও বলছি, দেয়ার আর কোর্ট ডিরেক্টিভস, দেয়ার আর অর্ডার্স ইন হাইকোর্ট, যেখানে বলা হয়েছিল যে সিসিটিভি লাগানোর কথা, হোয়াট ইউ মেনশনড আর্লিয়ার, যে রুলসগুলো, দিজ আর কোর্ট ডিরেক্টিভস অর্ণব। অ্যান্ড রাইট নাও দ্য আর্স্টওয়াইল পুলিশ কমিশনার সে কন্টেম্পট অফ কোর্ট ফেস করছে। মমতা ব্যানার্জি বা তার যে মিনিস্টার্স আছে তারা কেন, তাদের এগেনস্টে কেন মামলা করা যাবে না বা তারা অ্যারেস্ট হবে না কেন? কারণ কি ক্লিয়ারলি তারা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে এরমভাবে ছেড়ে রেখেছে। দে আর নট অ্যাবাইডিং বাই দ্য কোর্ট অর্ডার্স অর নো ফ্রম 2014. No, today, this is, I call it, in current terminology, I call it the Trump syndrome.
If the courts decide against you, start challenging the courts. It's very clear from more than one occasion that the West Bengal government is very truculent when it comes to court orders. They get very petulant. They get upset when the court pulls them up, and they want to try and you know what happened in the Kaur Hospital. RG Kaur case, yes. Saga, yeah, in RG Kaur Hospital saga. So I don't think pushing that. Your point is very valid. I think this raises a more larger issue than merely contempt of court. It raises an issue that is a constitutional government duly elected as per the ballot and sworn to the Constitution, allowing the creation of a disruptive ecosystem which is incompatible with India's safety, India's security, and India's unity. And this is a larger issue which arises. I think the rights of those two journalists, their dignity, their right of free speech, and the safety and security of India are all in the same cauldron here. And I think you should try to get the NIA to investigate and find out what is going on there. NIA investigation খুব জরুরি এটা বলেছেন কিন্তু but at the same time Mamata Banerjee does not even allow the ED to enter the state. যদি ED আসে তো ওদের উপরে অ্যাটাক হয়ে যায়, Mrs. Salve. So you know these things have to be put down very firmly. Somebody doesn't follow the rupee logo in his budget. Somebody says I will not allow ED into my state. This balkanization of India has to be put down very firm. Absolutely. Whatever complete political liberalism, I'm all for political liberalism, free thought. Balkanization of India is, if you allow the seed to be planted, the tree will be so poisonous that will be the end of India. Absolutely. Swarnali, আর একটা প্রশ্ন, Mr. Salve খুব busy, আমাদেরকে জয়েন করেছেন. One last question from Swarnali to you, and we really appreciate this. Yeah. Thank you very much, Mr. Salve. একটা প্রশ্ন Swarnali করবে. Swarnali. Yes, Arnab. আমার একটা বিষয় বলে উনি বারবার করে বলছেন যে একটা কনস্টিটিউশনালি ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট, একটা নির্বাচিত সরকার কি করে দিনের পর দিন ধরে এই ধরনের কাজ করে যাচ্ছে, এদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র তাই নয়, সামনে আবার একটা নির্বাচন আসছে অর্ণব, এবং তোমার মনে থাকবে যে রিপাবলিক বাংলা লঞ্চ করার পর থেকে 2021 থেকে যখনই আমরা সরকারের অ্যান্টি কোনো স্টোরি করেছি, যে খবর যেগুলো আসল মানুষের কণ্ঠস্বরে কোনো স্টোরি করেছি, কখনো সমাদৃতাকে অ্যাটাক করা হয়েছে, কখনো মধুকল্পিতাকে অ্যাটাক করা হয়েছে, বিট্টুকে, ভাস্করকে টানা একের পর এক ঘটনা ঘটেছে, এবং এটার ক্ষেত্রে কোনো রকমের সরকার কোনো ভূমিকা নেয়নি, উল্টে আমাদের এগেইনস্টে সমস্ত কেস করেছে। সামনে আবারও ইলেকশন রয়েছে। একটা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে বারবার করে একটা সরকার এভাবে অ্যাটাক করে যাচ্ছে এবং মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের যে অধিকার, আমি এইটুকু ট্রান্সলেট করে দিই। ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য কোয়েশ্চেন কামিং ফ্রম Swarnali basically points out that there are several cases against Republic Bangla. Mr. Salve, our reporters were arrested. We have about 10 to 15 FIRs active at any point of time, multiple and dozens of 41A notices simply aimed at harassment. But that's the point she made. Now Mayuk wants to add something there. Mayuk, bolo. You can go ahead, Mayuk. Very specifically, Arnab, জাস্ট এই পার্টটা জিজ্ঞেস করো, মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে অ্যাকশন কেন নেওয়া হবে না, যেখানে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কন্টেম্পট অফ কোর্ট হতে পারে একাধিক জায়গায়। মমতা ব্যানার্জি গভর্নমেন্ট কিছু করছে না, উল্টে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে আমাদের। অর্ণব, এই মিথ্যে মামলার এই যে ফলস কেসেস রিপাবলিকের এগেইনস্টে জাস্ট বিকজ হুইসেল ব্লোয়ার রিপাবলিক, এটাতে রিপাবলিক এখানে রিপোর্টিং করতে না পারে তার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। মানে বেসিক্যালি আমরা বলছি কি যেভাবে আমাদেরকে একটা সারাউন্ড করার চেষ্টা করছে অনেকটি কেস দিয়ে, এটা সবাই জানে, বাংলার লোক জানে। আমি সেটারই লিগ্যাল অপশনস জিজ্ঞেস করছি। Mr. Salve, I think you got the gist of it. What is the legal way around? Otherwise, this is, as an election approaches, they'll throw thousands of other false cases on media houses. What did you face in Maharashtra? So you were there. Thank you very much for that, sir. We fought, thanks to you. Don't we know? And I have always been a votary of this, and I still feel the union government should set up a panel and make it a rule that no FIR against a journalist will be registered without taking clearance. That's the only way now in India we'll be able to protect free speech. That's so important. That's the only way, and I think that is maybe something you can explore with the court. Personal offences apart, no FIR for carrying in the course of duty, like you protect public servants. Yeah.
that anything done in the course of official duties cannot be prosecuted without our sanction. Yes. You people are also doing a public duty, so we need at some point maybe a protection for this. And I think this is a occasion for you maybe to raise this in the Supreme Court and see how the system reacts to this. Fantastic. Because if we can't protect this, then our constitution is really in peril. This is a very important point you've made. I would like this to be translated in Bangla by Swarnali, that what Mrs. Salve has said. You want to translate that, Swarnali? কি সর্ট অফ একদমই তাই, যেটা উনি বললেন, যদি বারবার করে এভাবে কোথাও তাদের অধিকারগুলোকে খর্ব করা হয়, আটকানো হয়, এটা কিন্তু কোনোভাবে সম্ভব নয়। মানে একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে নির্বাচিত সরকার চলছে, বারবার করে ময়ূক কোনোভাবে এটাকে কিন্তু আটকানো যায় না। যেটা করা হচ্ছে সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি ইলিগালি করা হচ্ছে। আমাদেরকে কাজ করতে দেওয়ার বাধা দেওয়াটা, কাজ করার থেকে বাধা দেওয়াটা কিন্তু কমপ্লিটলি এটা একটা আইনত অপরাধ। আরেকটা বড় কথা বলেছেন মিস্টার সালভে, সেটা বলেছেন কি কোনো জার্নালিস্টের এগেইনস্টে এফআইআর করার আগে অ্যাপ্রুভাল বা ফর্মাল সিস্টেম অফ পারমিশন থাকা উচিত, নাহলে এনিবডি ক্যান গো টু এনি কোর্ট, any individual can go to any police station and file a case against anyone. আর সরকার বলবে আমি তো জানি না, যে কোনো মিথ্যা মামলা দিতে পারবে, যেটা হয়েছে এর আগে সন্তুর ক্ষেত্র দেখেছি আমরা। ময়ূক, এবং তার পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যেটা বললেন, যেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপ্রোচ করতে পারি আমরা। সুপ্রিম কোর্টে ভারতবর্ষের মানুষও অ্যাপ্রোচ করতে পারে। এবং এনআইএ ইনভেস্টিগেশনে বারবার বলছিলেন যদি পুলিশ রক্ষা করতে না পারে এই স্যানিটিটি, তাহলে আর্মি আসুক। মমতা ব্যানার্জি কিছু করছেন না, তাহলে আর্মি এসে এটাকে ঠিক করুক। খুব ভ্যালুয়েবল কথা বললেন। নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ। Mr. Salve, I cannot say how grateful we are that you've come today in a show of solidarity with Republic Network and Republic Bangla. We are very grateful to you, sir. You want to say thank you on your own, Swarnali and Mayuk? This means a lot to us. Yeah, thank you so much, Mr. Salve. Thank you so much. Always there, and we all have to work together. We are at the cusp of a very great future for our country. We have to make sure we don't allow any of this to derail it. History will not forgive our generation if we allow this to pass. Absolutely. Thank you, Mr. Salve. Thank you very much on behalf of all of us. Thank you, sir. সাবধান থেকে বলছি।